WAINAINA TV. Oroshini gwakia turenyitanagira nawe tukimurika maria mari magatheti-ini, tukamurika maria marakunuka oro hamwe na maria marahiũhia ciande, tukanyitanira na ataramu, ateti hamwe na atongoria, tukimurika na tugiikia gabiru utongoria wa bururi, tukimurika ciĩgiĩ gĩthomo na ũgima wa mwĩrĩ, tukamurika ciĩgiĩ ũrĩmi gwata watho. Nyitanagira nani Muchiri wa Mwangi na ni Wanjiru wa WAINAINA o muthenya wa mwambĩrĩrio nginyagia wa gatano ciarĩkia kwĩhanda wega thaa 1 cia rũcinĩ tabarĩra-inĩ ya RACURIAI IMONE. Nĩtũcemanagie. Eno ni Murata wa Ngai TV. Mukiragethi ciakwa rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tarĩki 2 mweri wa gatatu naguo mwaka wa 2027. Njĩtagwo Muchiri wa Mwangi rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ na tũgakĩhoya ũthĩnjo hanini nĩ gũkĩrũkio ndagĩka cigana ũna. Ĩno nĩ tabarĩra ya RACURIAI IMONE rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ kwa Murata wa Ngai TV. Ngĩhoka nĩ ũrĩ thayũ na warahũka wĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ, gũtirĩ kĩndũ ũngĩrahĩra tiga kuona muthenya wa ũmũthĩ, muthenya ũtarĩ wa wona endera ciake ciatũma tuone muthenya wa ũmũthĩ. Ndĩhaha nĩgetha tũkorwo tũkĩmũrĩka riboti iria cigĩkĩrĩirwo magatheti-inĩ maitũ ũmũthĩ. Tũkĩrĩ na ngatheti ya The Daily Nation hamwe na ngatheti ya The Standard, na ngatheti ici cierĩ cia muthenya wa ũmũthĩ akĩrĩ Monday. Oguo ndakorwo ngĩgũtarĩria tarĩki 2 atĩ ngatheti ici cierĩ cimũrĩkĩte riboti cihanaine thĩinĩ wa ciongo ciothe cierĩ. Ngona cimũrĩkĩte riboti ciĩgiĩ gĩkuũ kĩa mũndũ kana mũmbunge ũgwĩtwo Johana Ng'eno. Ũyũ nĩ mũmbunge wa kũrĩa Dikil constituency. Na harĩ gakamũrĩka ciĩgiĩ mbara ĩrĩa ĩragĩthiĩ na mbere kũrĩa gatagatĩ ka Iran na bũrũri wa USA. Na rĩu nĩ riboti nĩko tũgũkorwo tũkĩmũrĩka tũmenye maũndũ makinyĩtie ha kana makinyĩrĩire ha. Ngatheti-inĩ ya The Daily Nation ĩkandĩka atĩrĩrĩ na gĩthũngũ, na yandĩkĩte na ndemwa nene mũno makĩria atĩ MP Ng'eno secret tapes that fixed mũndũ ũgwĩtwo Gachagua. Na mbica ĩrĩa yatũnga nĩ mbica yake oro hamwe na mũmbunge na mũtongoria wa kĩama kĩa DCP Rigathi Gachagua, na kũrĩa ngatheti ĩno ĩtarĩirie kauga atĩrĩrĩ atĩ Emurua Dikil MP Johana Ng'eno is among 6 people killed in helicopter crash on Saturday Chepkep village kũrĩa mwena wa Mosot county ya Nandi. Kũrĩa gĩtuĩka atĩ helicopter ĩno yakorirwo ĩkĩgwa thĩ o thutha kana yakorirwo ĩkĩgwa thutha wa kũmbũkwo hanini kwa ndagĩka oro nini, kũringana na ũrĩa ngatheti ya The Daily Nation ĩrakorwo ĩgĩthaũra riboti ĩyo. Nĩtũkorwo tũkĩmũrĩka riboti ici na ingĩ nyingĩ ngatheti-inĩ ya The Standard. Ũhoro no ta ũyũ kũrĩa ngatheti-inĩ ĩrakiuga atĩrĩrĩ MP who defied Ruto, na ngatheti ĩno ĩkarĩrĩria hanini kamũrĩka o riboti hanini kauga atĩ against the grain in a region known for voting as one and following the man at the top. Gũkũ nĩ county ya Nandi. Emurua Dikil MP Johana Ng'eno stood apart. He defied President William Ruto's dominance over Great Rift Valley politics and won. Ĩyo nĩ ngatheti yĩgiĩ Standard agĩtarĩria gĩkuũ gĩkĩ kĩa mũndũ kana thabarĩ ya mũmbunge ũyũ ũgwĩtwo Johana Ng'eno ũrĩa marakoretwo makuruhanĩte kana makuhanĩrĩire na mũndũ ũgwĩtwo
thirikari ino kana kura mwena wa Rift Valley gitaro kia Rift Valley kire gituikaga ati ni stronghold ya mundu wito President William Ruto. Kia ndagatheti-ini ya The Standard ni hemurikite report Ayatollah killing ici ni report ciĩgiĩ kamunika mundu wito President Donald Trump kule akoretwo riu ehotorete kung'ethanira na Iran na ni ukuona ati Trump opens a can of worms on the world na ni ukuona ati Wananka on Iranian state television broke down in tears on live TV while announcing the death of supreme leader Ayatollah Ali Khamenei. The world saw a layer moment of raw emotion from Tehran's tightly controlled media. Na riu bare no ni wegithite na mbere na ni akionekanisha cete muno makiria ni tukumurika report icio twakinya gatheti-ini ya The Standard ende kwa ihinda riri kwenda twambĩrĩrie na gatheti-ino ya The Daily Nation na tuka haru twambĩrĩrie turike thĩinĩ wa report ici ira ciakioneka cimotetwo rangi muno makiria ciĩgiĩ gĩkuũ kia mũndũ witwo Ng'eno. Na kora gĩtuĩka atiriri at the die was cast for then Deputy President Rigathi Gachagua after leaked conversations mwaka wa 2024 with Johan Ng'eno. And when you ati preliminary investigation into crash that killed killed MP show helicopter was flying in a low altitude. Kora gĩtuĩka ati helicopter ĩno kana chopper ĩno ĩrakoretwo ĩkĩmakua ati ona ndĩrathiĩte kũndũ kũnene mũno makĩria kana ndĩrarĩ igũrũ mũno makĩria ĩrarĩ o mita nini mũno kuma thĩ na thutha wa ĩgwĩte yakorirwo kiuma handũ hanini mũno nĩgetha ĩkorwo ĩkĩgwa thĩ na nĩ kuona atĩ opposition leaders rĩu mathiĩte na mbere kuga atĩ nĩ marenda ũthuthuria wa naihenya na ũthuthuria kinyi ũkorwo ũgĩkwo wĩgiĩ gĩkuũ gĩkĩ kĩa mũndũ wĩtwo Ng'eno and how a 5-minute delay saved county officials from boarding ill-fated chopper. Kwa gũtuĩka ona aingĩ makĩria nĩ mangira kuhanĩrĩria thĩinĩ wa mũtino ũyũ kana nĩ mangira atanĩrio thĩinĩ wa mũtino ũyũ kuona angĩ ona no tole tugaga atĩ nĩ kũhonoka ciarĩra thĩinĩ wa karatathi namba 2 namba 3 namba 4 na namba 5 report ici gĩkuũ kĩa mũndũ wĩtwo Ng'eno nĩcio citarĩirio mũno makĩria na ndĩ karatathi namba 2 kagatheti ya The Daily Nation karatathi namba 2 kagatheti na The Daily Nation ile nĩ ukuona ati politics plot to impeach Gachagua gathered strong momentum after recording was passed on to the president. Na ni ukuona ati Ng'eno secret tapes that sealed Gachagua's fate na gatumanya atire niki kiratuma mundu witwa Rigathi Gachagua akorwo akigwetanio na maundu maya megiĩ Ng'eno. Na riu ni ukuona ati hours before Deputy President Rigathi Gachagua checked into his hotel room, a trusted security aide is said to have arrived for a routine check. Now, this aide is said to have demanded to know from the leader of advanced team whether the room had been roughly screened. And the aide was involved or that all security procedures, including debugging of the room, had been conducted. Mr. Gachagua and his confidant then settled for a healthy, lengthy conversation. It later emerged that this conversation had been recorded by state agents. Unakuona recordings kana tape ile shikoletwo shikirekererio shegia ati kule makorirwo magithii kule mona kana mucemano-ini kule mutongoria wa kiama kia DCP makorirwo makiunanira njung'wa hamwe na atongoria angĩ na mĩario ĩno kana recording ici cirakorwo shikirekererio na nukuona ati a senior government official arakorirwo akĩra ati gatheti ĩno ya The Daily Nation that details of the secret tapes were first made public to them at a meeting between some religious leaders who met President William Ruto kuria mwena wa thigira-inĩ wa iregi. Na nĩ ukuona ati gatheti ĩno kauga atirĩrĩ in an extensive interview with the media mũndũ wĩtwo DPs kuria mwena wake kuria kana kuria mũciĩ wake residence kuria mwena wa Karen Gachagua akorirwo akiuga atirĩrĩ President Ruto had never pointed it out any wrongdoing on his part. Ati ndari akira ũguo agakorwo agimukirira kana agukirira mundu witwo Ng'eno. Na nĩ ukuona gatheti ĩno he mundu ugite atirĩrĩ I want to clarify that my apology to Mr. President didn't imply that I am guilty. It was no way admission of these ridiculous accusations meant to overturn the will of the people. Na nĩ ukuona mothe wa Jumamothi kana Saturday tukune weekend yo twakorwo tukiinekereria ni atirĩrĩ before the impeachment week
mundu wito Gachagua during a church service issued an apology to the president and asked him for forgiveness. He also apologized to members of the parliament, saying his intention never been disappoint anyone. Na ni ukona mbere ya mundu witwa Rigathi Gachagua akoretwo akiruta thini wa ofisi wake ni akoretwo akigerio na njira ciothe nyingi muno makiria nginya gakinya handu hakuhoya muhera agikorwo ni ahititie ni akoretwo akihoya nginya muhera akorwo akioherwo na maundu maya mothe mokite magakuruhanio na mundu witwa Ng'eno na riu Ng'eno ri Ng'eno arakuruhanio na mundu witwa Gachagua niki Gachagua in a circle at the time told the nation that on the August mwaka wa 2024 DP had spent over 5 hours with Ng'eno in a hotel room. Adwaya ereri mundu witwa Ng'eno na mundu witwa Rigiji kana Rigathi andũ nĩ marakionekana kana marakoretwo makuhanĩrĩirie muno makiria na manakorwo magĩka mĩcemanio ĩtiganĩte nĩ ũkuona ta ngathĩti ĩrakorwo ĩgĩtarĩria mĩkawa ĩtiganĩte na rĩu gĩkuũ gĩake gũka harakira akorwo gĩkinyĩra rĩ niho mũtongoria wa kĩama kĩa DCP nake ararauka atongoretie mwena wa mũng'ethanĩro makĩũria ũthuthuria wĩkwo kĩmenye Ng'eno nĩkĩ akorwo gĩkĩmũnina kana kũrarĩria atĩa na nĩ ũkuona karatathi na baida dunia atirĩrĩ miracle escape. At all the 6 people on board, the helicopter died after it crashed in Kore Mwana Mosop. Na uno kona how 5 minutes did they save my life? Oyo ne mundu witwo Mr. Geoffrey Bett. Oyo ne mundu murakorirwa kihonoka na onake ari waitari-inĩ rĩu rĩa Chopeo no ndakorirwo akĩingĩra thĩinĩ wa Chopeo na kugatirĩrĩ that he missed a ride in the helicopter that was carrying MP Johana Ng'eno and others by 5 minutes. Onake koragĩtuĩka atĩ no hanini onake agĩre waitari rĩu kana tũngĩramĩigua nake arakĩrĩ thĩinĩ wa ndege ĩyo na maũndũ make matingĩrĩikarire wega na nĩ ũkuona mũndũ ũyũ wĩtwo Geoffrey Bett nĩguo augĩte atĩ this defined life and death for me. Hau nĩ harakorwo akiuga atĩ nĩ gĩkĩ nĩ kĩama kana nĩ ũndũ kana nĩ mũnyaka ngiuga nĩ mũnyaka no nake arakorirwo akĩrĩa kuona onake agĩrakorwo agĩtarania na mũndũ wĩtwo Ng'eno. Earlier on the same day, he posted a 1 minute 32 seconds video from the helicopter flying over the Mara River area, interacting with residents and rescue teams searching for 2 young men swept away by floods. Mũndũ wĩtwo Geoffrey Bett kũrĩa mwena wa Masai Mara nĩkuo akorirwo arekereria video o kanini keiye ndege ĩno hĩndĩ ĩrĩa akorirwo ĩkĩũmbũka mbere ya ĩgwĩte hĩndĩ ĩyo makoretwo marĩ mĩhang'o-inĩ ya kuhonokia andũ arĩa makoretwo magũmĩirwo nĩ mũihũro kũrĩa mwena wa Masai Mara na thutha ũcio nĩguo ndege ĩno yakorirwo ĩkĩgũa o hau hakuhĩ. Na rĩu kũrĩa karatathi namba 4 na namba 5 riboti ici no cio citenderetie mũno makĩria na rĩu karatathi namba 4 rĩ ni ukuona the nation mourns. Minister Murkomen Chilchil say investigations into the accident have begun. Now ni ukuona our hopes are shattered, family of journalist says after chopper crash. Ni ukuona bisha cia andũ aya marakorirwo thĩinĩ kana makĩhutio nĩ mũtino ũyũ mambĩrĩirwo nĩ captain kana ũrĩa akorirwo agĩtwara ndege ĩno mũndũ gwĩtwo George niwe wakĩrĩ pilot nĩ hakĩrĩ na mũndũ gwĩtwo Kenya Forest Service Ranger Amos Rotich, hakĩrĩ na mwarimũ gwĩtwo Carlos Kipkedich Ketel, hakĩrĩ na mwandĩki wa mohoro wa muhuri wa mbica mũndũ gwĩtwo Nick Kosgei ũrĩa ikoretwo akĩruta wĩra thĩinĩ wa ofisi ya mũndũ gwĩtwo Ng'eno. Oro hamwe hakĩrĩ na protocol officer at Narok County Government mũndũ gwĩtwo Wycliffe Rotich Rono. Na unyo kuona mũndũ wa mwanake ya mũndũ gwĩtwo Nick Kosgei ithe arakorwo akiuga atĩrĩrĩ, my son had recently promised to pay school fees for his younger sister. Last week he asked for the bank details. Ũcio nĩ ithe wa mwana kana wa mũrũwe arakorwo agĩtarĩria atĩ before kana mbere ya mũtino ũyũ hanĩkĩte mũrũwe nĩ akoretwo ereire mwarĩ wa nyina atĩ nĩ akokorwo akĩmũteithĩrĩria harĩ mathomo make na njĩra ya kũmũrĩhĩra school fees. Ende maũndũ maya marakorirwo ningĩ magĩũka ningĩ nĩ kĩmako mũno makĩria kũrĩ mũciari na nĩ kĩmako ningĩ kũrĩ kamwarĩ kana mwarĩ wa nyina mũndũ akoretwo ereirwo cioneki kana ciĩranĩro iria citanakorwo ciahingia. Nĩ ũkuona minister wa ũgitĩri mũndũ gwĩtwo Kipchumba
Kipchumba Murkomen hamwe na mundu gwitwa Chilchil makoro makiuga ati uthuthuria no wamberiirie gwikwo nigetha kimanyike kihumo kia mutino uyu niki kiwathire kana kurakinyiria atia ndege ino ikorwo ikigwa ona gutwika gatheti ino yakorwo igitararia ati ndege ino irakorirwo ikiumbuka o mita-ini nini muno kuma thi na riera riakionekaga ritirari riega mundu makiria hindi ndege ino irakorwo ikiumbuka riera ritirari na githungu ritwa riega ria githungu ni favorable hatirari na favorable weather iria ngitikaria ndege ino ikorwo ikiumbuka muno kana igithii iguru makiria karatathi namba ira tukerekeria na kishegie gikuo giki kia mundu gwitwo Ng'eno ni atiri crucial fight equipment recovered from the site nuko na investigators kana thuthuria begin search for truth behind chopper crash na ni uko na atiri villagers they say pilot acquired about weather during emergency stop aya ndio aikari akuria mwena wa Nandi kana kuria mutino uyu urakorirwo kihanika kuria mwena wa Narok na ruri aikari marakorwo makiuga atiriri pilot wa ndege ino ri nyakoretwo oritie atiriri kana riera rihana atia mbere ya mabuketie ndege ino yuko ati the helicopter climbed to a higher altitude despite the dense mist and drizzle. It flew for only a few moments before we saw it making erratic turns as it had been developed a problem. It then made another emergency landing in the forest, hitting trees before bursting into flames. Mr. Talas, oyo ni mwikari umwe wa Korea kana ni witness to ni witness kana ni villager wa umwe ore oronire mutino uyu ukihanika aratariria kauga ati ndege no ona thegia wa kwambata iguru macokire kumiona ningi icokete nathi nayo kaga etandege rathiururuka na riu kuri yakorire kihura miti mbere ya igwite na kumunda mwaka na kurifuka ngo nakorwo magitarario na gutuga kurakirwo ati kurari na kindu gigwitwo gefi na no kurari na manyunyu ni gwathuthuaga koguo riera ritiari clear guku iguru koguo no kio ndege no kuragituika ni imwe cia itumi ile cia gitumirie ndege no ikorwo ikigia mutino no ni ukona ati countdown to helicopter tragedy na wakiona ati ndege no yakiambirie kuumbuka kuma hale Airborne Wilson local time landed at 11:55 am kule mona wa Emil Dikil na ru thaa thita cia muthenya na ndeka 20 mundu gwitwo Dikil niguo akorirwo akioha thabari na 29 thaa thita na 29 aikorwo akiradi kura mwena wa Mara Lianta na 54 kana thaa mugwanja tigetie ndagika o ithathatu cia muthenya ni ati mundu gwitwo Dikil MP agikorwo akiuma mwena wa Mara Lianta thaa 8 ehanda ndagika 4 niguo akorirwo akirikura mwena wa Edebes na thaa 8 ina ndagika mugwanja akiuma Edebes akirwa kure mwena wa Eldoret kuria akinyire na thaa 8 na nuthu kwi thaa 9 cia miaraho niguo akorirwo akiuma mwena wa Eldoret airport na akirora kule mwena wa Edebes again kuria akinyira thaa 9 na ndagika 40 na ndagika 43 thaa 9 ri niguo akorirwo akiuma ningi mwena wa Edebes kuri thaa 10 na ndagika 20 akirora kule mwena wa Taborwa na kuri thaa 10 na ndagika 25 akiuma Taborwa na kuria thaa 10 na ndagika 26 akidisappears na kuma hindi oderiga na ndacokire kuoneka ringi nikuo mutino wa ndege wakorirwo ukihanika witha 10 na ndagika 26 kuringana na uria ngatheti ino irakorwo igitariria tondu irakorwo ikiuga disappears. And investigations from the aviation department need to move swiftly to establish the cause of the crash, she said, cautioning against speculation. Haha uthuthuria makiria ni gukorwo gitafani mundu makiria thiini wa kiumia giki tuko tweterera riboti ici cia uthuthuria wa mutino wa ndege uyu wa mubunge Johana Ng'eno. Tunatigana na ciĩgie Ng'eno tũrora riboti ĩgiĩ gĩthomo nĩ ati 3,200 schools to get solar power in 45 billion state plan. Dekaratathi namba 3 kagatheti ya The Daily Nation. Na rĩu thukuru
nuko na ciuko cikiamukira ati solar power wa muigana wa bilioni 45 na riu nigetha guteithĩrĩria harĩ mĩhang'o ya mathomo. Project is a part of a broader push for shift to renewable energy. So nĩ mũndũ gwĩtwo President William Ruto takoria muthenya wa ira rakoretwo akigana kũrĩa mwena wa Alliance High School ĩno nĩ county ya Kiambu, na nĩ ũkuona President William Ruto kana ngatheti ino rakora kiuga the 260 number of public schools in which President William Ruto said the solar power project was piloted. Arakorirwo akiranira atiriri tamakiria ma thukuru 260 cia public ti private school ni public schools cigukorwo cikigunika na mubango uyu kana project ino ya utambia wa solar. Koguo thukuru 260 nicio cikugunika na kigina kia bilioni 45 na nicio cigukorwo cigiteithĩrĩria harĩ gwĩkĩra mathukuru maya solar guteithĩrĩria mĩhang'o ĩgiĩ mathomo. We must develop our capacity through education, science and technology, he said, hailing several projects he undertaken in the education sector. Oroho makĩria President William Ruto tanakorwo agĩtigwo na thutha na gutetera maũndũ marĩa akoretwo ekĩte harĩ kũgacĩrithia mathomo thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. President Ruto also pledged several goodies for the 100-year-old school, saying that his government will spend a total of 50 million magana matano ma mirongo ĩtano in revamping it, and he also promised a school bus. Kule mwena wa Alliance High School mrakorirwo makirirwo ati thukuru uyu no gukorwo giko kindu gicwo renovation na ukorwo wethakario ninge muno makiria no kuhuthira muigana wa shilingi milioni 550. Oro makiria makorwo makirwo kindu gigwitwo a school bus kana thukuru bathi ya thukuru. Kratathi namba 7 no ciĩgiĩ mathomo na nĩ ũkuona atĩ ministry says that no learner was left out, including those who didn't secure preferred places. Ĩyo nĩ ministry ya gĩthomo ĩgĩtetera na kuuga atĩ gũtirĩ mwana wakorirwo gĩtigo na nja harĩ woyani kana transition ĩno ya grade 10 to senior level. Ĩyo nĩ ũkuona 20 senior schools that had 100,000 grade 10 students sought to join. And you kona PS wa mathomo bitoko gwete atiriri, the former national schools continue to dominate public selection because of history and performance. PS wa githomo rakorwo kiuga atiriri hau kafereri harari na thukuru ciĩgiĩ iria ciakoragwo ciĩ national schools tiga ici njerũ ciakorwo cikĩrehwo thutha-inĩ. Hau kabere harari na thukuru ciĩgiĩ national school na thukuru ici iria cia tene mũno makĩria iria ngũrũ iria cianakoragwo mbere koragĩtuĩka atĩ nicio cirakorwo cikidominate kana ciĩna kanya kanene ka arutwo gũkorwo makĩjoin, ona arutwo matirakorwo makĩjoin thukuru ici ingĩ njerũ mũno makĩria icio cirokire thutha-inĩ mũno makĩria kuona marakorwo makiuga atĩ kũringana na history na performance kana wĩki wega wa mathukuru macio kiu nĩ gĩtũmi kĩmwe gĩa gũtũma arutwo makorwo makĩũrĩra thĩinĩ wa mathukuru macio. Na nĩ ũkuona atĩrĩrĩ, Professor Bitok noted that while the 20 national schools were oversubscribed, many other schools across country still have available slots. Kũragĩtuĩka atĩ thukuru iria ngũrũ cia national school kana iria cia tene ona thengia wa gũkorwo cihũrĩte mũno makĩria, kũrĩ na thukuru ingĩ citarĩ ciraihũra ciana ici ciũkĩte thutha-inĩ. Na nĩ ũkuona atĩ Bitok agathi na mbere kuuga atĩ the rush to long-standing perceptions about the school's academic performance, infrastructure and legacy, parents and learners naturally gravitate towards schools that have consistently produced top performance. Na riboti ĩno rĩ ona tũngĩmeringithania na mĩaka ĩna hau gatene rĩ nĩ atĩrĩrĩ, ona hĩndĩ ĩrĩa aciari aitũ matwaraga thukuru rĩ nĩmarora kĩndũ gĩtagwo history performance ya thukuru fulani, kamũira mwana wake aingĩrĩte thukuru-inĩ ĩyo nĩ kũmendaga kana nĩ mekaga research ya igũrũ mũno makĩria kũmenya kĩhumo gĩa thukuru ĩno rĩ ĩkoretwo ĩgĩperform atĩa. Riboti no ta ĩyo haha na nĩ ũkoho kuona PS wa gĩthomo agĩtarĩria atĩ arakorwo akiuga aciari na arutwo kana ciana nĩ marakorwo makĩrora mũno makĩria maki-evaluate
the performance ya mathukuru mbere ya mathiete kana mwana wao kana muciari mwana wake ajoinite thukuru fulani, na kiu ni gitumi kimwe kia gutuma thukuru ici national school ici cirokire thutha-ini cikaga kana slots cigakorwo ci nyingi muno makeria ukiringithania na the old national schools senior level. Karatathi namba 8 thini wa ngatheti ya The Daily Nation natoka haturona ati hard times, economy struggle, last opportunities to improve pay by changing your jobs has narrowed. Now you cannot net loss, how tax changes have shrunk workers take home pay. Now you cannot take a subject here through maidano new proportion of monthly gross pay deducted as the house levy. It was introduced mwezi wa mwaka wa 2024 ni mwa the President William Ruto na rukoria and it is matched by the employer without a cap on the maximum contribution. Mundu wothe mwandiko ni agirwo kurengago igoti riri ria 1.5% rigi house levy, na igoti riria korirwo kireho ni mugathe President William Ruto, na ni ukona ati there is reduced net income. Workers earning ni ukona aria makorwo magithukuma ngiri 100 o mweri are now subjected to 10,250 in statutory deductions and 19,000 na magana matatu cia pay as you earn, whereas thini wa mwaka wa 2022 ri makoragwo makiriha o ngiri 1,900 cia NSSF na NHIF, na pay ri makoragwo makiriha o ngiri 21 na magana matatu. No maundu ni macenjetie muno makeria. Ni ukona ati for the high earners banking 500,000 yani nuthu milioni and above, the net deductions have gone up by between 18,000 and 34,000. Largely ni ukona ati on account of higher statutory deductions. Atara makao magithukuma mushara wao wa ngiri 500 guthie na iguru milioni 2 acio ri nio marikorwo makirengwo pay yao ya kuma ngiri 18 nginya ngiri 34 na magana 800 ende aria a kuma ngiri 100 ucoka na thi aya nio marakorwo makiriha kindu gitwo pay ya ngiri 19 mundu wothe mushara wa mushara wa ngiri 100 pay ya ngiri 19 NHIF na NSSF sikali tuhala cia ngiri 10 na magana 250. Gatuni kamthenya wa mothe karatathi namba 11 ngatheti ya The Daily Nation natoka gatuni kaka karamurika ciĩgie grade 10 kana grade 10 woyani wa maundu kana woyani wa arutwo uri ukoretwo na maundu maingi muno makeria gukorwo na thigithigi nyingi muno makeria, na haha niho tuona atiri thini wa kanyumba gaka ri hena ringiriro na hena riumiriro. No waingirira ha ringiriro ri guku thiini ni namba ukorura muno makeria ungikorwo na njira ya kuma ringi, na aria mekuririkana kaundu gaka ni twakoragwo kana tugithaka kamuthako gaka muno makeria na waingira guku gakorona ni urire wi guku thiini ugietha riumiriro ukorura na ni kuona guku thiini wa kanyumba gaka ri kena arutwo me guku thiini nginya maroya moko iguru tondu marigiro mekorora nako, na haha ringiriro ri hena murutwo ungi utengerete kuingira haha ringiriro, na kuria riumiriro ri nikuo kwina thukuru tungiuga niyo senior level, na mwana uyu auma arenda kuingira kiria grade 10 arenda kuingira thiini wa senior level, no aingira haha ni aramba guthiururukio muno makeria angikona thukuru iria arenda na iria mwagiriire kana kiria arenda ni aramba guthiururuka muno makeria ruhonge rwa githomo. Ona gutuika Professor Bitok akorwa gitariria ati kuri na chance ocio na ukinana riu gutire muruto utonete kanya ga kuingira thiini wa senior level. Ende gatuni gaka karatonia maundu uria makihana thiini wa ruhonge rwa githomo makeria thiini wa transition ino ya kuingira grade 10 kana senior level. Tumulike ripoti ciĩgie mathako karatathi namba 34.
Katabi la 34 karauga atiriri, fight against doping, veteran learners Rita Jepto and Paul Nyong'ata again sanctioned. Doping aya ni aria makoro makihuthira dawa cia misuri nigetha gukorwo kana shuguri ira marakoro makihura magakorwo magika wega muno makirira ni ukona atiriri haha turi na a Kenya agi eri aria makoro ningi makinyite kana ringi ni kuhuthira dawa nigetha makoro magitengera. We are among stars suspended for a mix of doping violations. The two are among 27 local athletes who have been flagged mainly for whereabout failures since August. August ni mwaka muhituku wa 2025 kuria kiundu ta giki kionekete ringi. Na ni ukona atiriri mbica cia ayari ciha athlete mundu gwitwo Paul Nyong'ata hakiri na mundu gwitwo Kenya Police player Charles Ouma na aya nio marakorwo gutwikite manyitetwo makihuthira dawa nigetha magitengera kana makihura mubira. Dawa icio cigakorwo cikimataithiriria hari muscles kana misuri gakorwo kimahenya muno makiria. Tuhutie hanini atiriri national 400 meters hurdles champion mundu gwitwo Wiseman Wele and former Boston Marathon and Chicago Marathon champion mundu gwitwo Rita Jepto are among local sportsmen and women who have been provisionally suspended for varying doping offenses. Na ni ukona ati Wele and Maradona Jepto are among 27 local athletes alamanyiteto na dawa ishi. Na ni ukona ati the 28-year-old Were, who is also the 2024 African Military Games 400-meter champion and 4x4 silver medalist, has been flagged down by the Anti-Doping Agency of Kenya, agency yetagwo ADAK, for whereabouts failures. Na rukire kena ni atiriri hindi da bururi wa Kenya wakorwo nituri nguthi cia mahenya kana cia gutengera thiini wa mahenya nituri nguthi cia athaki a mubira wa maguru hindi twakorwo tukinyitwo na uhuthiri wa dawa icire ni bica riku tukorwo tukirehe thiini wa bururi wa Kenya. Ririkana Kenya ni yoikaine muno makiria hari ucindi wa dhahabu gukana maundu megie athletics ona hamwe na maundu megie na kindu ta football ona gutuka tutiko iguru muno no tutijaga kamwene ni oro hanini ni tugeragia no muno makiria mwena-ini wa wigie athletics mahenya gutengera na maundu mothe megie athletics maundu tagiginya javelin high jump na maundu mangi matiganite ni bica riku tukorwo tukirehe tuta bururi wa Kenya tuhota gukinya handu twirwo bururi wa Kenya ona athaki acio kana athletes acio makorwo makihuthira dawa koguo na gold ici tukorwo tugicinda ciahota gukorwo ciri o cia kuhenania tondu ni dawa ciratuma tukorwo tugiperform tugatingana na ciio karatathi namba 34 tore karatathi namba 35 na toka hatrona atiriri Maradona Cafu's 70 million property role lift lead on challenges athletes face. And you kona mwaka wa 2024 Ugandan Olympian mundu gwitwo Cheptegei was dosed in a petrol and set ablaze by her boyfriend Diema following land dispute in Endebess. Ni ukurikana ripoti ino ege mundu gwitwo Cheptegei na mwendwa wake ni mutengeri mundu gwitwo Cheptegei ede mwendwa wake ri mundu gwitwo Diema ri ni akorirwo kana maikorwo magicogoirana na kuria akorirwo akimuhura kibiriti kana akimumudia mwaki hakuhi na petrol station mwaka wa 2024 korwo waririkana ripoti iyo ari ukona atiriri igotire. The court has testified that Cafu was the financial master of the marriage that existed between 2009 and 2014. She proved that she made at least 17 million between 2012 and 2013. Then, when she won medals and prizes from the marathon and entrusted minor to manage her finances, the judge said in the ruling, na uniko na bisesha aya ana simulikito haniko na mundu gwetwo Pamela Jelimo harena kirena retired athlete mundu gwetwo Daniel Komen hakirena mutengeri wa bururi wa Uganda mundu gwetwo Maradona Rebecca Cheptegei ne mutigaire hakirena mundu gwetwo Kenyan Maradona mundu gwetwo Ruse Cafu bisesha yao chikere thini wa karatathi kau namba 33 na tukirekere na ripoti ciĩgiĩ mathako
Mufira wa maguru thĩinĩ wa ligi ya Kenya FKF Kenya Premier League, 4 matches on the cards today at various venues countrywide. Na ndio kuona Leopards make a big statement with the rout of Shabana at Nyayo. Muthenya wa mothe ni gukorwo na bitika ici ciĩgiĩ Kenya Premier League cigĩthiĩ na mbere. Inde muthenya wa ira ni ati Kenya Police irakorire kirumia Bandari na bao igĩrĩ hatarĩ macokio. Murang'a Seals irakorwo kĩhũra Posta Rangers na bao ĩmwe gwa kĩbũgũ. Na rĩu muthenya wa ũmũthĩ ligi ĩno ya KPL ĩgĩthiĩ na mbere ni ati Kakamega Homeboys yonane na APS Bomet kũrĩa kĩharo-inĩ kĩa Bukungu Stadium ciahanda thaa 8 cia mĩaraho. Na kuko na Mara Sugar yonane na Sofapaka Green Stadium Awendo ciahanda thaa 8. Nayo Bidco United icemania na Ulinzi Stars kuria county ya Kirinyaga Wanguru Stadium ciahanda thaa 8. Nayo bitika ya mwisho ni ati Kariobangi Sharks mathake na Tusker kuria kĩharo-inĩ gĩa Police Sacco Stadium thaa 10 na dakika 15 kana na kuota. How you quanate with Leopards still the brighter side of the match. Kenya Jui squandered a glorious scoring opportunity. Dakika ya 37th minute, firing wide from the left after swift counter attack. Muthi wa gatheti ya The Daily Nation kwa bajikari hani nigudu tumaini gucokera na gatheti ya The Standard wa thikoraya. Eno ni RACURIAI Imone tukimulika magatheti. Eno ni Murata wa Ngai TV. Thaburi 91 uria tuire ahithitwo uhitho-ini wa uria uri iguru muno arikaraga kigunya-ini kia mwene hinya. Mweri uyu twerekeire mweri wa gatatu tariki 6 ni turagukaribisha mahoya-ini maitu mao mweri maria magakorwo kuria itura-ini ria Njatha-ini kanitha-ini wa Theophilus Church ugitongorio ni our Archbishop John Githiri. Ni ugoka nigetha tuhithwo uhitho-ini wa uria iguru muno. Ndukanatire ni tugie giathi. Wi mwega mwiroreri, njitagwo Ann Kamau, ndi marketer na sales person. Ndoka gukuhe uhoro mwega wa Murata wa Ngai TV, haria turehagirwo kiugo tugathomithio na tugataukirwo. Oho mohoro mao ni mangenagia muno amu makurehagira na njira ndikiru toria kurahanika guku bururi wa Kenya na nja wa bururi wa Kenya. Oho tabarira ingi mwaki ta mithako ya ngerekano ona urugi uri oho tugathomithio ati gitunguru ni mukarangire. Ungienda utangathithia biashara yaku ona kana kambuni yaku kiumbe ona kana utangathi ongi o wothe kundu ti kungi ni guku kwa Murata wa Ngai TV kuga na gwika. Petro wa mbere murango wa kana kamuhari ga 10 o mundu ahana muramati mwega wa iheo mwanya cia Ngai na no muhaka ahuthirage iheo icio niguo kuguna andu aria angi na nikio o muthenya wa keri sharikia kwihanda wega thaa 10 ndiri murehagira tafarira ya mwaki wa taranda. Tafarira ino ni ya guhurutira na kururumura taranda ciothe. Nie ngimutereba ndiritagwo Wanjiru wa Bogua oguku kwa Murata wa Ngai TV kuga na gwika nitugie na kariko.
Wanjiru nduagira mwena wa Githunguri na Cero na aikaria gũkũ ingĩmwĩhoya mũkorwo mũgĩtũhe wĩra haha Cero tũrĩa tũtwaraga andũ a nduthi wega na atumia korwo no meyumĩri makuage na nduthi nĩguo tũngĩkena. Secondly nĩ ngũcokeria Murata TV ngatho tondũ nĩo matũkinyĩra haha na matũhe reflector ta ici na nĩtwacokia ngatho na ĩroreri korwo no mũkĩroragĩre TV ĩyo nĩ TV njega na nĩ na umithio wa rũciũ. Ĩni Ngai amũrathime. Na thayo eweri hindi ria maundu maritu hari kana hindi ria worwo ni hinyari wihithaga ha nie ta Kansura Jane ndirenda gukunyita ugeni thiini wa mahoya maitu ma o mweri maria tugakorwo namo mweri 3 wa gatatu na nigetha tuhithwo uhitho-ini wa Ngai guku kanitha-ini witu wa Theophilus Church Jathaini maria tugatongorio ni Archbishop John Githire. Ndukanateire, tell a friend to tell a friend. Nitugie kariko. Wĩ mwega mwĩroreri wa Mũrata wa Ngai TV. Ĩno nĩ tabarĩra ya mwĩhang'ĩri. Nyitanagĩra na niĩ mwĩhang'ĩri namba ĩmwe Matũ wa Ndung'u tukihukura matũra-inĩ maitũ tugatuĩkania ng'ongo na ng'ongo ngĩkũrehera mwĩhang'ĩri na ehang'ĩri arĩa angĩ mĩena na mĩena ya bũrũri tukĩrora maũndũ marĩa mageragĩra o mũthenya na mĩtungumania yao. Ti kũngĩ nĩ gũkũ kwa Mũrata wa Ngai TV kuga na gwĩka. Thiini wa ibuku ria Johana 4 kwambĩrĩria mũhari wa 23 nginya mũhari wa 24 Jesu Kristo akiuga atĩ ihinda nĩ rĩroka ona ihinda rĩu nĩ rĩkinyĩte rĩrĩa Ngai we mwene agũkorwo agĩcaria andũ arĩa marĩ mũthathayagia na roho. Nĩkĩo Mũrata wa Ngai TV tũrĩ kũrehagĩra tabarĩra ya ndia-inĩ ndiku cia gũthathaya ĩrĩa ĩrĩgũkinyagĩrĩra o kuma mũthenya wa mwambĩrĩrio nginya mũthenya wa gatano ciĩhanda wega thaa 4 cia rũcinĩ oro nginyagia thaa 6 cia mĩaraho ũkĩreherwo nĩ niĩ mũtungatĩri Bethi Wanjũ. Nĩtũgĩe kĩrĩko gĩa gũthathayagia Ngai kuma ũriku-inĩ wa ngoro citũ twĩ hamwe. Wĩ mwega mwĩroreri wa Mũrata wa Ngai TV. Nĩtũrakwa nĩ wa gift kana mĩrĩ wa gift furniture ũrĩa mũrera ndaraca. Nĩngenagio nĩ TV ĩrĩa ngũmĩrorera kabata ciakwa ndaciara kuo nĩ ndĩciguaga wega. Nĩratũnyitĩrĩra kwa jithĩ tũrerera tuĩka kwĩrorera na nĩgetha tũthiĩ na mbere ona yokire ũkũre ngĩkũra nayo. Kĩritwa Mũrata. Nake Daudi agĩteng'erera ngurunga-inĩ ya Adulam hĩndĩ ĩrĩa ehithaga kumania na thũ yake arĩwe mũthamaki Saũlũ. Na ithuĩ nĩtũbatiĩ gũteng'erera harĩ Ngai tũkehitha rĩrĩa thũ citũ ciatuĩka cia gũtũteng'eria. Nĩkĩo tũharĩrĩirio mahoya ma kwĩhitha harĩ Ngai witũ marĩa magakorwo tarĩki 6 mweri wa gatatũ kũrĩa Theophilus Church Njathainĩ magĩtongorio nĩ our Archbishop John Githire kuma thinacara cia rũcinĩ o nginya harĩa roho wa Ngai agatũkinyithia. Mũrĩ anyite ũgeni.
nima kwiragwo murimi tiwe murei tondu murimi arimaga akahonia nda yake akahonia andu ake na agacoka akahonia bururi. Ino ni tabarira ya murimi njorua tikungi ni guku kwa Murata wa Ngai TV kuga na gwika. Ririkana kurima ni kwiyenda. Njĩtagwo Pastor John wa Kĩbanya. TV ĩno ya Murata TV nĩ tũkenagia mũno tondũ hĩndĩ ĩrĩa tũramerorera maũndũ marĩa ĩtũrehagĩra ibindi ciayo nĩ ibindi njega. Maũndũ marĩa mothe marehaga nĩ maũndũ maratũkenia, nĩ maũndũ maratũma tũmenye maũndũ ma bũrũri, nĩ maũndũ maratũma tũmenye ũthii wa na mbere, nĩ maũndũ maratũma tũmenye maũndũ maingĩ. Koguo tũkenaga mũno nĩ ũndũ wa TV ĩno. Gũkũ ndaraca guothe gũtirĩ TV ĩngĩ ngumo, gũtirĩ TV ĩngĩ yonekaga, gũtirĩ TV ĩngĩ. Ona TV yakwa ndĩmĩkĩrĩte Murata TV, na ndiendaga mũndũ gũthaka nayo, ndiendaga mũndũ kũmĩeheria, nĩgetha ndĩonawe maũndũ mega ma kũngũria na ma kũndeithia. Watona ukona gitwe kia mohoro maria makwegie. Indi riu tutinoka na gitwe kia mohoro maria makwegie tuka haha gwitira mahoya ma o mweri tariki 6 mweri wa gatatu mwaka wa 2026. Nie njitagwo Wanjiru wa WAINAINA. Nani njitagwo Muchiri wa Mwangi. Mahoya maya magakorwo kuria kanitha-ini wa Theocratic Church Jathaine tura ria Gogo. Na igongona riri rigakorwo na theme ya kuhithwo ni Ngai. Mahoya maya makambĩrĩria thinacara cia rũcinĩ o gũthiĩ na mbere. Na mahoya maya makahumbũrĩrio ni Archbishop John Githire, koguo nĩ ũgakorwo wĩkinyĩtie oro tene. Ũgagĩtĩra nĩkĩ? We mwega mwiroreri wa Murata wa Ngai TV, mwathani arogocwo. Nie njitagwo mutungatiri Bethi wa John. Maandiko thiini wa ibuku ria Thaburi kwambĩrĩria mũhari wa 1 makauga atĩrĩrĩ, nginyeria wega waku Ngai, nginyeria wega waku, amu nĩ harĩ we ngoro yakwa ĩgiritĩtie. Eni kĩgunya-inĩ kĩa mathagu maku nĩho ngũkĩgiritithia o nginya kĩanangĩko gĩkĩ kĩhĩtũke. Nikio turagwitira mahoya maitũ ma o mweri ma kuhithwo ni Ngai mweri 6 mweri wa gatatu mwaka wa 2026, maria magakorwo magitongorio ni Bishop John Githire kwambĩrĩria thinacara cia rũcinĩ. Nĩtũcemanie mũthenya ũcio. Eno ni Murata wa Ngai TV. Ndacokereria ino nĩ tabarĩra ya RACURIAI IMONE rũcinĩ rwa mũthenya wa ũmũthĩ. Tũgĩthiĩ na mbere na ngathĩti, na rĩu ndanyita ngathĩti ya The Standard. Ngathĩti ĩno ya The Standard, haha kĩongo kĩa ngathĩti ĩno kĩmũrĩkĩte rũgano rwĩgiĩ Johana Ng'eno. Na Johana Ng'eno riboti ĩno ĩratarĩria kauga atĩ mũndũ ũgwĩtwo Patrick Ole Ntutu akĩgeria gũtarĩria riboti ĩrauga atĩ he was deeply devoted to his work, tirelessly serving his constituents with dedication and passion.
ni andu marathi na mbere kuheana ndumiriri ciao ciĩgiĩ ũrĩa Johana Ng'eno arakoretwo thĩinĩ wa wĩra wake, hamwe na mũndũ gwĩtwo speaker wa bunge ya gĩbũrũri Moses Wetangula akiuga atĩ a fierce leader who strongly defended the people he represented, whose commitment to development and service was exemplary. Marathi na mbere kũruta ndũmĩrĩri njega kana kuheana ngumo njega ciĩgiĩ mũndũ gwĩtwo Johana Ng'eno, riboti yake ũrĩa arakĩrĩ mũndũ mwega mũno makĩria. Na rĩu no hakĩenda ngwendete mũrĩke riboti ĩgiĩ mũndũ gwĩtwo Ayatollah kana gĩkuũ kĩa mũndũ gwĩtwo Ayatollah. Na rĩu nĩ ũkuona Trump opens a can of worms on the world. Riboti ĩno ĩgiĩ karatathi namba 4 kana karatathi namba 5 6 oro hamwe na karatathi namba 7 cikamũrĩka riboti ĩno ĩgiĩ disaster ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere gatagatĩ ka Iran na thirikari ya bũrũri wa USA kana America. Na karatathi namba 4 nĩho ngũingĩra, karatathi namba 4 nĩho ngũingĩra, na ndoka haha nĩho ndĩrona atĩ supreme leader mũndũ gwĩtwo Khamenei killed in US strike, Iran state media says. Ĩyo nĩ riboti ĩrekereirio nĩ media kana nĩ nyũmba cia mohoro cia kũrĩa mwena kana bũrũri wa Iran, na cikauga atĩ gũkinyĩra rĩu mũndũ gwĩtwo kana mũtongoria wa supreme mũndũ gwĩtwo Khamenei nĩoragĩtwo na aroragirwo thĩinĩ wa nguruhanio ĩno ĩgiĩ US na hamwe na bũrũri wa Iran. Now look on at Trump said Khamenei was killed in the strikes, a claim later confirmed by Iran's state media. Gulf countries may face pressure to take sides, excavating existing rivalries. Na unyo kuona mundu umwe kana official mwa kuma kule bũrũri-inĩ wa Iran arauga atĩrĩrĩ, we are not surprised by this aggression. Our response will be full and open-ended without time limits. Na rĩu mbica ĩrĩa tũtongaga nĩ Pakistan Shia Muslims hold protesters of Iran late Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei to condemn the US-Israel attack on Iran. Na nĩ ũkuona atĩ marakorirwo makĩrũrũngana mũthenya wa ira na marakorwo magĩkũmithia mbara ĩrĩa ĩkoretwo gatagatĩ ka US ĩkĩhũra bũrũri wa Iran na manyitanĩire na bũrũri wa Israel. Na rĩu nĩ ũkuona atĩrĩrĩ, administration ya mũndũ gwĩtwo Trump kana thirikari ya mũndũ gwĩtwo Trump nĩ atĩ it is built up the US military presence in the Middle East to its largest level since the 2003 invasion of Iraq. Meanwhile, Israel operates around 300 advanced fighter jets and maintains a multi-layered air defense system designed to counter short-range rockets, medium-range threats, and ballistics missiles. Nukona ya marathi na mbere na kuigana ũrĩa te makĩrĩ na indo cia hinya mũno makĩria cia mbara no bũrũri wa US magĩthiĩ na mbere na kuigana ũrĩa makĩrĩ indo njega mũno kana cia hinya mũno cia kũrũa mbara. Na maũndũ maya matinambĩrĩria ndagĩka-inĩ ĩno, andũ aya matũire mairanaga na mahũranaga, na nĩ ũkuona maũndũ maya mathiĩte na mbere na kwĩhĩrĩria mũno makĩria magĩkuruhanio na gĩkuũ kĩa mũndũ gwĩtwo leader mũndũ gwĩtwo Khamenei. Na rĩu ngathĩti-inĩ kauga atĩrĩrĩ, experts warned that the continued US and Israel escalation could prompt Iran to coordinate with regional allies including Yemen's Houthis, Lebanon's Hezbollah na Iraqi Shia militia to strike US and Israel targets across the Middle East. Niko na turu bũrũri wa Iran rĩ ahota gũkorwo ũkiona kana ũkiheo booster nĩ mabũrũri marĩa marigainie kana mataoni marĩa marigainie nĩ ũkuona ta Lebanon, Hezbollah, kũrĩa Iraqi Shia nĩ jeshi ya miena ĩno ĩtiganĩte ĩrĩa gũkorwo ĩkĩhe support bũrũri wa Iran gũkorwo ĩkĩng'ethanĩra na bũrũri wa US. Na rĩu ngathĩti-inĩ kauga atĩrĩrĩ, Gulf countries may face pressure to take sides. Riboti ĩyo twakorwo tũkĩmũrĩka na ĩrekereirio nĩ mũndũ gwĩtwo Palestinian political analyst mũndũ gwĩtwo Hussam al-Dajani. Na unakuga ati Iran's closure at the Strait of Hormuz, which handles 20% of world oil, risk immediate supply disruptions. Meanwhile, the Organization of the Petroleum Exporting Countries and its allies may face pressure to raise production, he added. Mbara ĩno gatagatĩ kana ĩno ĩrathiĩ na mbere gatagatĩ ka US na bũrũri wa Iran yahota gũkorwo ĩkĩ affect mabũrũri mangĩ marĩa makoragwo makĩ expect exports
ta cia maguta aro hamwe na biacara ingĩ citiganĩte ciahota gũkorwo cigĩtharara kwa ihinda angĩkorwo mbara ĩno ĩgũthiĩ na mbere na kũrũo na angĩkorwo mbara ĩno ndĩgũkorwo ĩgĩkinya mũthia mabũrũri mangĩ tũrigainie ona Kenya nĩ bũrũri ũmwe ũgũkorwo naguo ũgĩthĩnĩka mũno makĩria gũka nĩ maũndũ megiĩ na wonjoria wĩgiĩ kana biacara ciĩgiĩ wendia na ũgũri wa kĩndũ ta vegetables maũndũ ta nginya maguta ta macio tũhota gũkorwo ningĩ tũkĩhutio mũno makĩria na to Kenya nĩ mabũrũri maingĩ matiganĩte. Na karatathi namba 5 hagatandiria riboti ĩno makĩria nĩ ũkuona exit Ayatollah re-enter Pahlavi dynasty nĩkĩo ũrĩkoretio haha na nĩ atĩ Reza Pahlavi, an exiled clone prince of Iran, lives in the United States. Nĩ ũkuona mbica yake ĩkĩrĩ haha ũguo na the forbearance of Iran lies in its legacy as one of the old civilizations in the Middle East. Kadeti ya Standard ĩgĩtarĩria riboti ĩno ĩgiĩ Ayatollah ĩkauga atĩrĩrĩ they warn that if what happened in Syria, Libya and Iraq is anything to go by, then Washington could be walking into a marsh. Ũcio nĩ bũrũri wa Iran ũrakorwo ũkĩrekereria ndũmĩrĩri ĩno ũkĩra bũrũri wa US atĩ angĩkorwo maũndũ marĩa mahapenire kũrĩa bũrũri-inĩ wa Syria, Arabia oro hamwe na Iraq ona kana kũrĩa mwena wa Washington rĩu kũrĩa mwena wa bũrũri wa USA marakorwo makĩruta mũkana makĩra atĩ inyuĩ nĩ mũkũmenya ũrĩa kwahanĩkire kũrĩa Russia na Arabia na Iraq ona inyuĩ mwagĩrĩirwo mũkorwo mũgĩthagathaga ta taũni ĩyo yanyu kana city ĩyo yanyu ya Washington mũkorwo mũgĩthagathaga mũno makĩria kuona ona twakorwo tunayo tũkĩmĩhutia kana tũkĩmĩtharĩkĩra. Only Konati for over 2,500 years, Iran was ruled by various powers, including Achaemenid, Seleucid, and Parthian empires, among others, before the Pahlavi dynasty took over in 1925. And on the history ya bũrũri wa Iran ĩmũrĩkĩtwo nĩ ma empires marĩa manakorwo magĩathana mbere ya dynasty no ya Pahlavi yũkĩte mwaka wa 1925. Na ngĩrĩkĩrĩria karatathi namba 5 nĩ atĩrĩrĩ after the fall of his father mũndũ ũgwĩtwo rĩu Pahlavi mũndũ ũretwo Reza Pahlavi nĩ atĩrĩrĩ King Mohammed Reza Pahlavi oneithe rĩu kingdom in 1979. The family was scattered across the world, with some dying in isolation and surviving ones living in total obscurity. Bareno ya mafururi mayari ikoretwo gĩthiĩ na mbere na makoretwo makiũrania ciĩgiĩ maũndũ matiganĩte na nĩ ũkuona history ya na mũriko waha kuma imagine kuma mĩaka 2500 igoko nginya 1925 dynasty ya mũndũ gwĩtwo Pahlavi take over na rĩu dynasty no nĩyo ĩrehete maũndũ maya mothe igoka nginya haha mabũrũri maya makambia gũkanĩrĩra mabũrũri nginya ta Arabia mabũrũri ta Iraq mabũrũri ta Syria magakorwo magĩtharĩkĩrwo mũno makĩria na rĩu mbara ĩrĩa ĩcacĩte mũno makĩria ĩgacaca ĩkahutia bũrũri wa US na tugetigana na icio ya turore karatathi namba 6 riboti no ta ici ciagi attacks na nĩ ũkuona US attacks how Iran's retaliation threatens Kenya's economy security. Haha niho kugaga atĩ kana niho tukugaga atĩ riboti ĩgiĩ mbara ĩno ya Iran na US niho ĩrahutia bũrũri wa Kenya na ĩramĩhutia na njĩra ĩrĩkũ. Nĩ ũkuona that the shock waves are arriving with economic and security implications. Now new corner oil prices have already spiked as the strikes disrupted Gulf shipping routes. Riboti ĩno kũringana na Trade Cabinet Secretary gũkũ bũrũri-inĩ wa Kenya mũndũ gwĩtwo Kenyanjui arakorwo akiuga atĩrĩrĩ we enjoy thriving trade with Middle East countries where supplies of meat, vegetables, coffee, tea and flowers top the list. Kenyanjui akorwo akiuga atĩrĩrĩ mbara ĩno gatagatĩ ka US na Iran rĩ
eukoro eki affect economy ya Kenya muno muno makiria ki maundu megie wonjoria kana business kuona bũrũri wa Kenya ri ukoragwo uki-import indo ta nyama, indo ta vegetables, mashani, kahua na mahua kũrĩa bũrũri-inĩ wa Iran, na ithuĩ tũkoragwo tũki-export kana tũki-amũkĩra maguta kuma bũrũri-inĩ wa Iran. Na rĩu mbara ĩno hĩndĩ ĩno yakorwo ĩkĩambĩrĩria rĩ, maũndũ ta megiĩ wongerereku wa maguta mahota gũkorwo makĩongererwo thogora mũno makĩria tondũ megũkorwo marĩ makunderu, matigũkorwo makĩonekana na ihenya mũno makĩria. Na nĩ ũkuona Kenya Jury acknowledge the government concern while pointing to longer-term strategy. In a world increasingly dependent on one another, disruption to trade and travel can have far-reaching consequences, even in faraway lands. Ino ni bara ikurehe kana ni kurehe thigirigi nyingi muno makiria ne affect maundu megiĩ nginya Gulf markets kana thoko ira cikokũra mwena wa Gulf countries, mabũrũri-inĩ ta macio ma Saudi, Qatar, kũrĩa mwena wa mabũrũri maya megiĩ Gulf countries, ici cia Arab countries ira tũkoragwo tũgĩ-trade nacio ta bũrũri wa Kenya, yahota gũkorwo ĩkĩhutia maũndũ macio na njĩra ĩyo na ĩrĩa ĩngĩ. Na nĩ ũkuona President Donald Trump has threatened to impose a 25% tariff on any nation trading with Iran. Unakiona nake mundu gwetwo Donald Trump arakorwo akiuga atiriri bũrũri wothe ũrakuruhana kana uri na ndũ na bũrũri wa Iran ni ũgũkorwo ukihurwo kana ukiongererwo gĩcunjĩ kĩa 50 gĩcunjĩ kĩa 25 hegie tariffs kana wonjoria na Iran. Angĩkorwo nĩ mũhũraga deal na bũrũri wa Iran na nĩ mũrĩ ndũgũ na bũrũri wa US, koguo rĩ haha trading ino muko mukihura na US rĩ niho 25% egũkorwo ĩkiongererwo igũrũ ya deal na muko mukihura bũrũri wanyu na bũrũri wa America. Ĩyo nĩ mĩario ya mũndũ gwĩtwo Donald Trump. Tũgĩthiĩ na karatathi namba 7 nĩ atĩ Kenyans caught in the crossfire of US-Iran war. Riboti ĩno no ĩthiĩte na mbere gũtenderio haha mũno makĩria, na niho nĩ ũkuona atĩ nginya mũndũ gwĩtwo Cabinet Secretary Musalia Mudavadi nĩarĩtie rĩu na akauga atĩrĩrĩ, inyuĩ a Kenya marakorwo mũgĩthiĩ mabũrũri maya ma Arabu kana Middle East countries, you should take precautionary measures and register with the embassies. Now, migrant workers and their families back home are facing uncertainty over their safety. Mudavadi has urged Kenyans to remain vigilant to register with the embassies. Musalia Mudavadi, kana minister munene thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, akorwo akĩruta mũkana na akaheana direction kũrĩ a Kenya arĩa marakorwo magĩthiĩ mabũrũri ma nanja kana mabũrũri marĩa ma Saudi, mabũrũri ma Qatar, Iran countries, Arab countries, mukorwo mukimenyerera muno makiria. No ndu wa bata muno makiria ni atiriri mukamba mukamenyithia embassies. Taruku bũrũri-inĩ wa Kenya nĩ kũrĩ embassy ya bũrũri wa Iran, nĩ kũrĩ embassy ya bũrũri wa Saudi na mabũrũri mangĩ matiganĩte. Mukamba mukahũra riboti mbere, mukaranĩria na embassies mbere ya mũthiĩte mabũrũri macio nĩgetha mukamenya kana ũgitĩri wanyu wĩ moko-inĩ mega. Ĩyo nĩ mĩario ya mũndũ gwĩtwo Cabinet Secretary mũndũ gwĩtwo Musalia Mudavadi. Na nĩ ũkuona atĩrĩrĩ, hundreds of thousands of Kenyans live and work in Qatar, the United Arab Emirates, Saudi Arabia, Kuwait and Bahrain. Ni magana ma a Kenya, magana makiri ma a Kenya. Ndio kana giko kia gatwahũthĩra magana makiri kana ngiri magana cha a Kenya. Aya marutaga mawĩra mabũrũri macio ma Arab nĩ aingĩ mũno makĩria, na arĩa marakiuga ũgitĩri wao ũkĩrĩ hatĩka-inĩ mũno makĩria, na makĩrwo maikare indoors na makĩmenyerera. Ningĩ no wega maripoti kũrĩ embassies ciao iria cimakuhĩrĩirie. Wenda tuthiĩ na mbere tucoke karatathi na mbere tũtigana na ciĩgiĩ maũndũ macio kana tharĩkĩra ĩyo ya bũrũri wa Iran na USA. Tuge karatathi na mbere ka gatheti ya The Standard na toka hani kwa the artist in limbo as Nakulu's main theater remains shut a year later. Ni kuona nyumba haha ni ragĩtwo nĩ theater ya athaki na Prayers Theater gained popularity mwaka wa 2019 after staging Sarafina. Ni kuona being the only theater within the county, helpless talents have been forced to work in isolation.
na nyumba ya haya gutithĩrĩria athaki na ndio kona ati Nakuru players theatre standing at the heart of Nakuru city, a shadow of its former self-isolated and is filled overgrown with grass with only one guard manning the abandoned prayer house. Nyumba ĩno kuna gũtuĩka nĩ nyumba yarekereirio mũno makĩria na nyumba nginya imereirwo nĩ nyaki imereirwo nĩ ithaka na rĩu ũndũ wa kũmakania atĩ nyumba ĩno rĩ yageire ngumo o rita rĩmwe tu nĩigua indo iria ciũkaga cikagĩa ngumo o rĩmwe ũguo afu gacoka kaheuka tarĩ kĩrũgo kĩahĩtũka ũguo kwĩrogotonga wa naihenya ũthiraga na ihenya nĩ ngerekano ndĩagĩrĩire kũheana nyũmba ĩno rĩ yakorirwo ĩkĩgĩa ngumo rita rĩmwe tu mwaka-inĩ ũmwe tu ĩgĩcoka ngumo yao ĩkĩhana kayathira o rĩmwe na rĩu nyũmba ĩno rĩ kũrĩ mwaka wa 2019 kuragituka the theatre hosted the RAC International Pan-African Film Festivals, a continental event that brought together artists from across the region. The same year, the praise staged the famous Salafina movie on 2 nights in October. Nakigwa. Na mwaka ini ũyũ rĩ kana mwaka mũhĩtũku wa 2025 rĩ February. The playhouse was closed pending an audit. The closure followed language between leaders and members. The praise was well equipped to stage movies, dances and plays with sound and light effects. Nyumba ĩno tũngĩmĩta tarĩu gũkũ Nairobi nĩ kũrĩ National Theatre kũrĩa tũthiaga kana kũrĩa Kenya mathiaga kwĩyonera thinema kũrĩa thinema cikoragwo cikĩactwo kana ningĩ kwĩrorera kũrĩ na live cinemas na kũrĩ na ingĩ you just watch kũrĩa bũrũri kũrĩa mwena county ya Nairobi kũrĩa taũni-inĩ nĩ kũrĩ our Nairobi cinema. Rĩu county ya Nakuru nĩ kũrĩ cinema house ĩngĩ ya county ya Nakuru no ĩno ĩkoretwo ĩtirikĩtwo ndĩkoretwo ĩkĩhũthĩka no kũigua mũico yahũthĩkire mwaka wa 2019 na 2025 ikionekana ina thirĩ ũtarĩ mũrĩhe na maũndũ marĩa macũngĩrĩirie haha rĩ kwa ndagĩka-inĩ ĩno ĩna mũrangĩri ũmwe soja ũmwe tu na nyũmba ĩno kũratuĩka ĩmereirwo nĩ manyaki ĩkamerwo nĩ ithaka na ndĩhana kũhũthĩka rĩngĩ na rĩu nĩ atĩrĩrĩ East Africa is yet to generally appreciate the creative industry which has huge potential. Artists are still struggling with our continent. More facilities should be put in place to support the industry. Ode mundu gwetwo Edward Kabuye, one director wa kuma kule bũrũri-inĩ wa Uganda, director wegie mĩthako ya ngerekano. No akora kiuga atĩrĩ artist mathio na mbere na gũthĩnĩka thĩinĩ wa continent kana gĩtarũ kĩa Africa. Na nĩkĩ twagĩrĩirwo tũgĩka? Kwĩna nyũmba ta ici, kwĩna cinema ta ici, no citirahũthĩka. Koguo tũrathiĩ na mbere na kũraga cioro iroto cia andũ aitũ kana arĩa marĩ na potential ciĩgiĩ maũndũ kana arĩa mohĩgĩrĩire na maũndũ megiĩ thinema nĩcio ciragĩtwo praise. Karatathi namba 3 ndoka haha ndiratũngwo nĩ njamba ya hamono tingeni njamba ĩno na njamba ĩno ngwĩcira wanacemania nayo kũrĩa ng'enda-inĩ cia ũkinyanĩria nĩ njamba ĩgĩtuaga ndĩracikania kana ndĩranyitania na ndĩkoragĩthiĩ na mbere ĩtagwo Elvis Muchira na nĩ ũmũrĩkĩtwo nĩ ngathĩti ĩno ya The Standard ya karatathi namba 3 ũkaĩrwo atĩrĩrĩ content creator focuses antics on mental health. Mũndũ ũyũ wanacemania nake ũgĩscroll kũrĩa mwena wa TikTok, mwena wa Facebook, mwena wa YouTube arĩa mahũthagĩra ng'enda cia ũkinyanĩria na maũndũ matiganĩte maybe wanamuona handũ na hĩndĩ wamuonereria mbere rĩ wewe ciragia hana atĩa wewe ciragia nĩ mũndũ maybe mũndũ kĩrũgĩte mũtwe wake kana nĩ mũndũ kĩrĩ mũgũrũki na rĩu ngathĩti ĩno ya Standard ĩkamũrĩka riboti yake haha na kũrĩa mũndũ ũyũ augĩte atĩrĩrĩ in one instance a person came to me with sympathy and gave me money. In another stance, a person condemned me and called me crazy. So mũndũ gwĩtwo Elvis Muchira. Ngathĩti ĩno kauga atĩrĩrĩ Elvis Muchira rĩ ena followers kana ena arũmĩrĩri milioni 4.6 kũrĩa mwena wa TikTok na kũrĩa mwena wa Facebook akĩrĩ na milioni 1.2 arũmĩrĩri ake kana andũ arĩa makoragwo makĩmũrũmĩrĩra makĩrora content ciake. Na ukurekara na hau kiande kauga atĩrĩrĩ his videos are watched by people kuma mĩaka 2
nginya miaka 80. Koguo content yake ri ndekoragwo ati tukiuga ati ina parental guidance kana yake ni general, it is general, just a general exhibition. Gutire mundu tangiona content yake, kona content yake ni theru, gutire mundu, gutire miaka, gutire mwana wa miaka yothe atangirorera. Na unya anatariria kauga atiriri riria akorirwo agika content yake ya mbere, andu angi makoragwo makimũiguĩra tha, ni uria akoragwo akihumba. Tarĩu ni ukona uria hakanetio thio, na ni ukona nginya akuite nginya mukombero, thutha wake ena nginya gikonia, na gikonia gikora gituika akuaga bebe, agakua gifts cina hau, indo cia kurio. Na andu magakorwo makimũiguĩra tha muno, angi magakorwo makimuhe maybe ta mbeca, mamũiguĩra tha uria ũngĩringwo nĩ tha one mundu ucio angena thina ukamuhe kindu. No weli content yake ri ndikoretwo just for fun, ikoretwo send message to the society. Na kora gituika atiriri andu aya makaraga thina wa mitari ona ori ni matiga ukorwo magetiganirio kuona ona mari na potential, mari na talent. Kuona Elvis Muchiri oire talent kana oire character no ya gwetwa ati ni mundu ohana ta street kid kana street children, aretua ndaranyitania maundu no ekure thini wa street ine areka content ino ri ni informative, oro hamwe ni content educative na ni entertaining. Content yake ri wa mbere maundu maria akoragwo agika ri erakorwo kiuga atiriri thini wa society ciana citu cingigakorwo na njira iria yagĩrĩire ri ciahota gukorwo cigikinya haha. Ukona mwana ri atura orora thini wa streets aonganagia maratathi na makonia na takataka ciothe. Iyo ni message yakorwo agatuma thini wa society atireke tugerie guteithĩrĩria the street children ira cikire kule thini wa mitaani itu. Oro hamwe content yake ri ni just for entertainment. Hindi okumwirorera ri ni njui ni uri wacemania nake na wahinde wako ri ukimurora rita ria mbere ona ene wakenire ndwatuhenio na ene wakenire nima na horo makiria ri tathi kuna ngere ni cio kinyaneria ri ona ene ukorwo kimwona kuona Elvis Muchiri akoretwo agesend information kana a message arakorwo educate peoples na kindu gigwitwo civic education. Arakorwo agithomithia muingi maundu megie civic education thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya. Tugitigana na ciĩgiĩ Muchiri, tuka karatathi namba 8 nĩ ciĩgiĩ gĩkuũ kĩu kĩa mũndũ wĩtwo Ng'eno. Karatathi namba 8 na namba 9 nĩ ciĩgiĩ Ng'eno, na nĩ ũkuona atĩ thabarĩ ya mũndũ wĩtwo Ng'eno ũrĩa yũkĩtio nginya kũhurũka gwake. Na nĩ ũkuona atĩ haha karatathi namba 8 Ng'eno aciarĩtwo mwaka wa 1972 kule mwena wa Rural Narok County na International Studies agĩthiĩ gũthomera kule mwena wa Ukraine kũrĩa akorirwo agĩka watho. Koguo nĩ ũkuona atĩ thĩinĩ wa University of Education agĩkorwo agĩka Bachelor of Laws LLB Mount Kenya University na akĩrĩ na Masters ya International Studies University of Nairobi. Na rĩu koria yake ũtetire ciaca ciake ciakorirwo cikĩhũrwo cabi kuma mwaka wa 2013 agĩthurwo rĩngĩ 2017 na agĩcoka agĩthurwo oro rĩngĩ mwaka wa 2022 kũrĩa arakĩrĩ mũmbunge wa kũrĩa mwena wa Dikin na gũka kũhurũka gwake. Karatathi namba 9 nĩ rũgendo rwake bara na ndogo yake ĩgiĩ mũndũ wĩtwo President William Ruto no imũrĩkĩtwo karatathi namba 9 ũrĩa marakorwo maikuruhana na President William Ruto rĩmwe makahũrana rĩmwe makendana ciĩtagwo ũteti. Tũtigũtarĩria mũno makĩria tũgũcirorete karatathi ka Daily Nation. Karatathi namba 10 Soke hatutia riboti ĩgiĩ mũndũ wĩtwo Minister ũgima wa mwĩrĩ Aden Duale na arakorwo agĩtetera rũhonge kana mũbango wĩgiĩ ũgima wa mwĩrĩ wa SHA akiuga atĩrĩrĩ Duale on the spot again for loss of 11 billion SHA funds. Arakorwo akiuga atĩrĩrĩ critics urge that arrest and pronouncement made by ODPP and are cosmetic. DPP statement was released just hours before Duale was to appear before Parliament. Na ũyũ nĩ ũkuona atĩrĩrĩ Modo Weto Lishenga, we demand that an independent audit of SHA security systems and registries be conducted to identify gaps that facilitated his alleged breaches and hold individuals accountable. Ripoti ino kiumia kihituku nikurika ripoti ino tukimurika thiini nginya wa mohoro megie Murata wa Ngai TV kuria twakorwo tukirora na mundu wetwo Duale akiuga atiriri
ati thiini wa SHA utire mbeca ciurite no akorwo akirira a Kenya atiriri ati gutire signature cigukorwo cigikirwo angikorwo maratathi maria marabatarania gutire mbeca cigukorwo cikirekererio angikorwo maratathi maria marabatarania ri mationekete maria marabatarania thibitari iria cigakorwo cikiuga ati kuri na thiri SHA naguo wacio maratathi macio angikorwo matigukorwo makinyanĩire SHA ndigukorwo ikiriha mbeca icio cirakorwo cikirwo kana gukiri na thiri. Karatathi namba 11 nĩ ciĩgiĩ President William Ruto muthenya wa ira agĩcera kũrĩa thukuru-inĩ wa Alliance na kũrĩa arakorirwo nginya akĩmerĩra renovation ya thukuru ũyũ kuona thukuru kwa ndagĩka ĩno ũkĩrĩ na mĩaka 100 na marakorwo nginya makĩrwo kĩndũ gwĩtwo school bus na nĩ ũkuona collectively education ministry budget has hit a historical annual high of above 700 billion kulingana na mũndũ gwĩtwo Professor Julius Bitok. Karatathi gatuni kama thenya wa mũthenya karatathi namba 12 thĩinĩ wa ngathĩti ya The Standard. Toka haha rĩ nĩ kuona mũthuri wĩ haha na mũthuri ũyũ ti mũgeni mũno ũyũ nĩ NAT chairman wa hau gabere mũndũ gwĩtwo Wilson Sossion na mũndũ ũyũ nĩ ũkũririkana akĩrĩ mũnene wa arimũ na rĩu rĩ aroneka umĩte igoti-inĩ the court of appeal agakorwo akiuga atĩrĩrĩ I will be back and backing. Mũndũ gwĩtwo Sossion akoretwo akinyĩte thĩinĩ wa igoti na akinya igoti-inĩ nĩkĩ akinya igoti-inĩ kuona atĩ thĩinĩ wa maũndũ megiĩ siasa rĩ maroneka ta marenda gũkorwo makĩmũrema na rĩu arakorwo akĩũria igoti atĩrĩrĩ no njikare ndĩrĩ o mwarimũ aikare arĩ o mwarimũ kuona maũndũ megiĩ ũteti manakorwo kaĩ marakorwo makĩmũritũhĩra na kũria igoti na rĩu arakĩra igoti haha nĩ ngũcokereria na ngũcoka rĩu ngĩkwaga na haha thĩinĩ ũkona haha thĩrĩ kana mũhuro wake rĩ nĩ ũkona he kanyamũ getagwo kabingo getagwo kagui he kagui ke haha thĩ ngora akiuga I'll be back and backing ningwa korokia igoti court of appeal ati nĩ ngũcokereria mũke mũnjĩre kana niĩ no njikare ndĩrĩ o mwarimũ ona ngĩhũraga ũteti. Karatathi namba 30 Jack of two trades, master of both, from sporting heroes to business champions. Ino ni jamba gwitwo Badek Shop, a sports merchandise kura mwana wa Nairobi ni duka yake. Na mundu gwitwo Isaac Mboago ni muteng'eri wa mahenya oro hamwe na ni mwene biashara ya maundu megiĩ merchandise kuria mushimene wa Kenya Nairobi. Na rĩu kuona atĩrĩrĩ professional sports has a time frame. Manage your peak years well by investing in assets will give you income when you retire. Na nĩ ndũmĩrĩri yakorwo akĩrekereria mũno makĩria hamwe na angĩ arĩa makoretwo me thĩinĩ wa athletics kana me thĩinĩ wa sports na ro hamwe marakorwo makĩhũra biacara. Nĩ kuona mũndũ ũngĩ haha mũthaki wa mũbira mũndũ gwĩtwo AFC Leopards President Boniface Abani then earn at his Butchered General Merchants shop. Ni ukoona nake ari coach wa AFC Leopards na ndagĩka-inĩ ĩno akĩrĩ na nduka yake nene mũno makĩria ya kwendia sports kana indo ciĩgiĩ sports. Ni ukoona akĩendia merchandise, kwenda akĩendia majazi, kuna akĩendia indo ciĩgiĩ ciothe ciĩgiĩ mathako. Oro haha mũhuro ni ukoona mũndũ gwĩtwo Isaac Mboago with the Absa Bank CEO, mũndũ gwĩtwo Abdi Mohammed, oro hamwe na mũndũ Moses Muthui, the Kenya Consumer Banking Director. Aya nĩ amwe arĩa makoretwo magĩkaega thĩinĩ wa mathako na magakinya handũ makaiga nginya mabiacara mao megiĩ career ciao. Karatathi ka mũico tukĩrĩkĩria na ngathĩti ya The Standard. Toka haha turakora mũirĩtu ya gwĩtwo Bridget Kosgei turns and lands course record in Tokyo Marathon win.
Haribu kuona ati the Kenya athlete ran the 7th fastest time in history. Bridget also won the Tokyo Marathon in 2021. Na uhakira maumerera megi atumia oro hamwe na arume. Na nukuona Kenya niwe atogoretie na oro atogoretie na mundu witwo Bridget Kosgei kuria mwena wa Tokyo Marathon. Nakorwo akihotana ihenya riri na ndagika 2 na sekondi 14. Hamwe na mwena-ini wa arume ni mundu witwo Tadesse Takere uno wa bũrũri wa Ethiopia. Mwena-ini wa arume agihotana ihenya riri na ndagika 2 na sekondi 3. Na nguona tari guo muico wa ngathĩti citũ gukinyirira hau no we onae akioera kopi yaku nigetha ukimenya riboti makeria ule bũrũri urathi na mbere na kwigariura miene itiganite ona nja waitoka cia Kenya. Gitagwo Muchiri wa Mwangi rucino rwa muthenya wa umuthi we urumagara ri kiumakane na thayu na ugitindie wega na Ngai arokumenyerera na tutigo gicemania Ngai njega.